يا الله، بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. توكلنا على الله. آخر رحلة في يوتبوري، إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. آخر جولة وبعدها العودة إلى مدينة ستوكهولم. آخر جولة في يوتبوري، مدينة رائعة، مدينة جميلة جدا. هاي الشوفير، نفرجيكم الشوفيرة. هاي الشوفير بالخلف، تذكرة في عليها خصم للي عنده كارت إيكا أو كارت كوب على ما أذكر. تذكرة ثمنها 220 كوب. Let's see, how many English speakers do we have on board? English. Right. Arabic. Välkomna ombord på paddan allesammans. Mitt namn är Jasmin, jag kommer vara er guide här idag. Lite längre bak i båten så har vi vår kapten Linnea. Vi tar och vinkar till Linnea. Kapten. Kapten. Welcome on board Paddan everyone. My name is Jasmine. I'm going to be your guide here today. A little further back in the boat we have our captain Linnea. Let's wave to her in English as well. هاي الكابتن، فرجيكم الكابتن. Lite säkerhet innan vi sätter igång. Under turen så sitter vi hela tiden. Försök hålla armar och andra kroppsdelar innanför båten. Vi kommer passera ett par broar. Rör inte på broarna. Skulle det vara så att ni behöver era flytvästar så finner ni dem under era säten. يلا انطلقوا معي. عملنا جولة في A little safety before we get started. And as you see, your life vests are underneath your seats. During the ride, we need to sit down at all times unless me or the captain says something else. We're gonna pass through some bridges. Don't touch the bridges and try to hold your hands inside the boat, especially if you are holding a phone. أيوة، عشان ما يطير التلفون، لا تطلعوا ايديكم. تمام، عشان يطلع لكم سمك القرش زي ما حكوا جماعتنا. هذا للي بخافوا ممتاز. هذا هيك، هاي قريب. والله انا فكرت اقعد ورا، قلنا احلى، شكلها قدام احلى عشان نصور لكم المنظر هيك كله. هلا والله. شيء حلو، شيء جميل. يوتبوري. So let's get started. Gothenburg was built in 1621 by the king back then, Gustav Adolfo II. During that time there was a lot of wars going on in the world, so we decided to build a 7-meter tall city wall around the whole city. So you can imagine this wall right here being 7 meters tall instead. The canal we are now riding on was actually a mole, so we had both a mole and a city wall around the whole city. That was really good protection. Göteborg grundades 1621 av kungen Gustav Adolf II. På den tiden så hade vi mycket krig i världen. Vi kom inte lika bra överens med våra grannar och därför bestämde vi oss för att bygga en 7 meter hög stadsmur runt hela staden. Så ni kan tänka er denna vägg här som en 7 meter hög stadsmur. Kanalen vi just nu åker på, det var en vallgrav. Så vi hade både en vallgrav och en stadsmur. والله شيء حلو، شيء مرتب، شيء بجنن. من يوتبوري. وين المتابعين؟ وين الفولو؟ Men som allt annat så såg stadsmuren sitt slut. På 1800-talet så bestämde vi oss för att ta ner stadsmuren. Och då började denna gata byggas, Stora Nygatan. Om man bodde här så var man väldigt förmögen. Oftast bodde bara en enda familj i dessa byggnader med deras väldigt många betjänter. In the 1800s, we decided to tear the wall down. Now we got better along with our neighbors. And this street started to be built, the Big New Street it's called. In each of these houses, normally just one family lived with their many servants. And we're gonna take a stop at this red door you see ahead on your right-hand side, on your left-hand side. This red door has the house number 17 and a half, the only half number in Sweden. And how come?
Well, they start to build the street from this side, but they also start to build the street from this side. And when they came to the middle, there was place for two houses, but only one house number left, thus 17 and a half. Man började ju bygga den här gatan från båda hållen, och när man kom till mitten så fanns det plats för två hus men endast ett husnummer. Och då fick det helt enkelt bli 17,5. Det enda halvnumret i Sverige idag. Mycket duktig förare. Mycket duktig. And right next to this building you can see the Gothenburg Synagogue, built in the mid-1800s. Yotebori. Byggd i mitten av 1800-talet har vi även Göteborgs synagoga. Yotebori, Sweden. Sweden, Yotebori. Och på er högra sida så passerar vi just nu Trädgårdsföreningen. En av Europas mest välbevarade 1800-talsparker. När man grävde ur denna vallgrav, denna kanal, så grävde man all jord och lade den åt sidan. Denna jord var väldigt bördig och därför fick vi denna fantastiska park. On your right hand side we have the Garden Association, one of Europe's best preserved 1800s parks. When they built this canal, they dug the soil out and just put it to the side, and the soil was very fertilized. So therefore we got this very big, beautiful park as a result of that. حديقة بتجنن. احنا قريبين على محطة القطار. ملينا من الغابات. خلاص اطلع البحيرات، اطلع جبال. روح على الجبال. And very soon on your right hand side you're going to start seeing a brown building. This is a cultural monument for the city, built in the 1800s as a seed shop. Here you can come and buy seeds from all over the world. Today it is not a seed shop, but of the Atkins Museum, a famous Swedish cartoon figure. Denna bruna byggnaden här är en kulturminnesmärkt byggnad i staden, byggt på 1800-talet som en fröhandel. Här kunde man alltså komma och köpa frön från hela världen. Idag är det dessvärre inte en fröhandel, men Alfons Åbergs kulturhus. يا الله يا رب. اوه شو هيدا؟ The big stone building you see ahead, it was actually the town's own post office. Today, not a post office, but a hotel that we call the Post Hotel. Denna stora tegelbyggnad som ni ser framför er på er högra sida, det var på den stora postkontor. Idag inget postkontor, men ett hotell som vi kallar för Posthotellet. Och precis framför Posthotellet så har vi Drottningtorget, Göteborgs kollektivtrafikhjärta. Right in front of the Post Hotel we have the Queen's Square, Gothenburg's public transportation part. En del av Göteborgs skärm kommer ju från våra spårvagnar, men varför byggde vi inte ett underjordiskt tågsystem som stockholmarna gjorde till exempel? Förutom att vi här i Göteborg inte vill vara som stockholmarna, är det för att Göteborg är byggt på ett träsk. Och träsk är väldigt svåra att gräva i och bygga under, så vi vill helt enkelt köra på ett kollektivtrafiksystem ovanför ytan. A part of Gothenburg's charm is our public transportation جميل جدا system يا اخوان الكرام. تحت الجسر حلو كثير. رجع بالها قدم شوي لقدام. عاجبني الوضع. This is because Gothenburg is built on a swamp, and swamps are very hard to dig in or build under. Please sit down. And therefore we have to get an assault system to treat
transit system. واحنا بدنا نغير المكان، واحنا ما نوقع. ما في مجال تغيير مكان، اللي بوقف بضرب راسه بالجسر. De 23 första åren av spårvagnarnas existens så drogs de faktiskt أنا أحب أروح هيك راحة بس بحب الهدوء. Men i början av 1900-talet هاي så ماسكة fick man gå i ميكروفون، pension حاسة حالي och بالصيف. spårvagnarna började istället dras på elektricitet än idag. The first 23 years of the tram's existence, they were actually powered by horses that would drag them in the front. But in the beginning of the 1900s, the horses retired and the trams started to be powered by electricity, which they are still today. احنا هون جنب المجمع نوردستان. الو يمين اتحركوا. We are now passing through another very important part of town. This is Brunnsparken. And on your right hand side we have the shopping mall Nordstan, the North Town. Brunnsparken, en annan väldigt central del av staden. På er högra sida så passerar vi just nu shoppingcentret Nordstan, Göteborgs största shoppingcenter. هون أكبر غلط الواحد يوقف يا إخواني الكرام، كلها جسور، يعني بده يكون الواحد صاحي، توقيف ما في، بدك تضلك قاعد، بوقف بطير. طلعوا هذا الجسر. يوتبوري. On your right-hand side, we are now passing Gothenburg's political heart and Gustav Adolfo Square. Very soon you're going to be able to see a statue of Gustav Adolfo II, where he is pointing to the ground. Legend says that he stood exactly like this, pointed to the ground, looked over the swamp and said, "This is where the city shall be." På er högra sida så har vi Gustav Adolfs torg, stadens politiska hjärta. Och här har vi en staty av Gustav Adolf den andra. När han pekar ner i marken, legenden säger att han pekar ner mot marken, tittade över träsket och sa, här ska staden ligga. Och det gjorde den många år senare. Also right in front of you on your right hand side, you can see the German church. This was built as a thank you to the Germans and the Dutch who helped build the city. Tyska kyrkan på er högra sida byggd som ett tack till tyskarna och holländarna som hjälpte till att bygga staden. De var nämligen mycket bättre än vad göteborgarna var på att bygga på träsk. قاعدة هون رهيبة. På er högra sida så kan ni nu se Göteborgs stadsmuseum, beläget i en speciell byggnad. Denna byggnaden var hem till Ostindiska kompaniet, ett av de mest framgångsrika företagen i Göteborgs historia. På 1700-talet så importerades det in porslin, teer, textiler hit som sedan såldes av rika affärsmän. Today this is Gothenburg City Museum, but before that it was home to one of the most profitable companies in Gothenburg's history, the East Indian Company. They used to import porcelain, teas and textiles that were then sold by rich businessmen in the city.
on your left side now, you can see a statue of Jonas Alströmer, or as we call him, the Potato King. He was one of the first people who started growing the potato in Sweden during the 1700s. Jonas Alströmer, potatiskungen, en av de första som började gro potatisen i Sverige på 1700-talet. Och vi svenskar, vi älskar vår potatis, så han fick sin alldeles egna staty i staden. Also on your left side, you can see a building with a flag on top. This is called the residential, the oldest inhabited building in Sweden, in Gothenburg since 1651. This is also the place where the royal family stays when they visit our town. And we would know that they are there if there was a Swedish flag on top. Byggnaden med en flagga här är Göteborgs äldsta bebodda byggnad, länsresidenset, sedan 1651. Här bor kungafamiljen när de besöker vår stad. Just nu är de dock inte där, för det är ingen svensk flagga på toppen. In your left corner now to see a statue. Titta upp i ert vänstra hörn för att se en staty precis här. Så att några missade det, det har de skrivit. Det är vad denna bron heter. It was a cheese slicer, because this bridge is actually called the cheese slicer bridge. Välkomna ut på Göta älv allesammans. Åker man några timmar åt detta hållet så kommer man till vår granne Danmark. Men åker man istället några dagar åt detta hållet så kommer man till Stockholm. Welcome out on Göta River everyone, Sweden's biggest river. If you travel a couple of hours in this direction, you will reach Denmark, where you can buy really cheap beer. If you instead travel a couple of days in this direction, you will reach Stockholm, our capital, where you could buy really expensive beer. هيك بتروح على ستوكهولم، هيك بتروح على دنمارك. And you guys have truly gotten the best weather this week. It is just beautiful out here, just no waves at all. The collection of ships you see in front of you is called Martiman. This is a live boats museum. Here you could go on these boats, learn about them and their time periods, and have an interesting experience. The boat that you see closest to us, this gray ship right here, it's called the Hunter Småland. She was built right here in Gothenburg in 1952. And was then shipped off to the Navy, where she would stay for the next 30 years. Samlingen av båtar ni ser här, det är Martiman, ett båtmuseum. Här kan man gå på och lära sig om de olika båtarnas tidsepoker och historier. Denna båt, eller skeppet som är närmast oss, heter Jagaren Småland. Byggdes här i Göteborg 1952. Fick sedan spendera 30 år inom marinen som ett stridsskepp. Utrustad med både sjunkbomber och robotmissiler. Det är ingen snäll båt detta. Right in front of you right now, you're seeing a big white and red building. This is called the Lipstick, the town's proudest building. During the 80s, Gothenburg City wanted to create a new landmark, and the architectures that were chose to do the Lipstick. With its unique shapes and colors, it has won some
prestigious prizes that we are very proud of. It has repeatedly been voted Gothenburg's ugliest building and Sweden's ugliest building as well. Läppstiftet som ni nu har precis framför er, ett var stolthet brukar jag kalla det, har vunnit en hel del priser, bland annat Sveriges fulaste byggnad många år i rad. On your right hand side now, you are seeing the Gothenburg Opera. It's a little bit hard to see, but the architecture is actually supposed to imitate a ship and therefore work in with the harbor. Göteborgs opera, denna udda formen ska faktiskt efterlikna ett skepp och därför smälta in med hamnen. والله شيء حلو يا جماعة الخير. Den vackra segelbåten som vi närmar oss är ett danskt skepp byggt i början av 1900-talet som ett skolskepp. På detta skeppet skulle Carmen lära sig hur de ska segla. Hon har seglat till Australien och till Amsterdam, men är idag här i Göteborg som ett hotell och en restaurang. This beauty right here, the sail ship, was built in the beginning of the 1900s in Denmark as a school ship. On this ship, sailors would learn how to sail. She has sailed to Australia, she has lived in Amsterdam, but is now here as a hotel and a restaurant. والله very beautiful. My lovely. And now we're going to start going against the very little wind we have. I don't believe that anyone is going to get water splash, but there might be a splash or two. So the people sitting in the front at the sides, if you get a little bit wet and you don't like it, you could move to the middle. Nu ska vi åka motvinds. Ni som sitter längst fram får gärna flytta in till mitten om ni tycker att det blir jobbigt. Men jag tror inte att det kommer bli så mycket skvätt idag. والله حلو. مناظر بتجنن. تجربة حلوة. لازم الواحد يجرب. أنا مو شايف الشاشة، مو عارف. هون الشاشة غير عن لما طلعت الباص. الشمس ضاربة بالشاشة. Högra sida så ser ni en pir. Detta är bananpiren. Här kom de första bananbåtarna till Göteborg i början av 1900-talet. On your right hand side you see the banana pier. Not because it looks like a banana, but because this is where the first banana boats came to Gothenburg in the beginning of the 1900s. On your right hand side you can see a big glass building with the text SVT on. This is a Swedish public television and radio program company. This building was actually previously owned by Hasselblad, the camera producers, and the building is supposed to imitate a Hasselblad camera. When we get behind this you're gonna see it a little closer. På andra sidan hamnen på er högra sida så har vi SVT-byggnaden. Den här byggnaden ägdes av Hasselblad som även byggde denna byggnad. Och den ska faktiskt se ut som en Hasselblad-kamera. Det ska alltså se ut som att man håller en kamera. لفة طويلة حلو.
تعليقات. مو شايف، ان شاء الله واضحة كل الامور، لانه والله الشمس جاي على التلفون والشاشة سوداء مو شايف. فاعملوا فولو اخواني الكرام ان شاء الله. بعد مش معطيتني مجال احكي هاي. Gothenburg has historically been a workers' town and a boat building town. يوتبوري. In the beginning of the 1900s and all the way to the middle of it, Gothenburg was actually one of the prime exporters of ships and boats in the world. But after the oil crisis in the 70s, we were out-conquered on the market. The last crane closed down 2014, and now they stand here as a sign for our working class. Vi ska prata lite om kranarna. Göteborg har ju historiskt sett varit en arbetarstad och närmare sagt en båtbyggarstad. I början av 1900-talet och ända vägen till mitten så var vi faktiskt en av de största exportörerna av skepp och båtar i världen. Men efter oljekrisen på 70-talet så blev vi utkastade ur marknaden och våra båtar blev för dyra. Den sista kranen stängdes ner 2014 och nu så står de här som en symbol för vår arbetarklass. يقول لكم هذول وقفوا من عام 2014، غير البنزين وغير البترول وغير الكاز والى اخره. يعني هيك هاي كعلامة انه كانت السويد تصدر وتستورد والقصص هاي. Alldeles strax på er högra sida kommer ni se lite skulpturer här på kanten. Dessa är ett mysterium. Det är ingen som vet vad de står för att skulptören ville faktiskt inte berätta det. Är det Jesus och Maria? Är det kungen och drottningen? Och vad är fåglarna där? Väldigt många frågor. These sculptures you see right here, they are a mystery for the city. The artist didn't want to tell anyone what they stand for, so we will have to guess. Is it Jesus and Maria? Is it the king and the queen? And what are the birds doing there? Nobody actually knows that. On your right hand side you see a building under construction. This is called the Carla Tower. It's going to be Sweden's highest building when it's done. Now it's only halfway done. So imagine with another half on top of it. At the top of this building you're going to be able to find Gothenburg's most expensive apartments. And it's going to be done any day now, 2 years ago, but they are working strongly. قربوا يخلصوها، صاروا نص خلصين. خلصين. byggnaden under konstruktion som ni ser, det är Carla Tower. Ska bli Sveriges högsta skyskrapa. Nu blir det bara halvvägs klar, så följ er med en till halva på toppen. Här längst upp kommer man kunna hitta Göteborgs dyraste lägenheter. هون أغلى lägenhet في And يوتبوري. on your right hand side now, we are passing the island of Hisingen. This is actually not connected to Gothenburg, but its own island. It is Sweden's 5th biggest island and the most inhabited one. Today, Hisingen is known as an industrial town, home to the Volvo factory, a lot of IT companies, so many that it's called Gothenburg Silicon Valley. وهي جزيرة مفصولة عن يوتبوري. Gothenburg غنية University كتير. and exclusive housing areas. غالي كتير. På er högra sida så passerar vi då ön Hisingen. Hisingen är idag Sveriges 5:e största ö och faktiskt den mest bebodda ön. Hisingen är idag känd som en industriö, hem till Volvo-fabriken, väldigt många IT- och teknikföretag, del av Göteborgs universitet och exklusiva lägenheter. And on your right hand side you are now seeing Eloise. These ferries right here, they are part of the public transportation system.
and they take you from Gothenburg to Hisingen and some other islands with the same tickets that you use for the trams, which are very, very cheap. You see, the one that went there is called Eloise, and the one that's standing here, I think, is Elveli. Yes, it is Elveli. It's because the ones that starts with an A with 2 dots are driven by normal fuel, but the ones that starts with E, so Eloise, is actually driven by electricity instead. Nu börjar vi närma oss Danmarks terminaler, och normaltvis så har vi en stor färja här som heter Stena Atlantica. Idag är hon nog på väg till Danmark. Hon tar oss nämligen från Göteborg till Danmark på 3 timmar. What we are approaching now is the Denmark terminal. And normally we have a big ship right here سفينة called كبيرة Stena Atlantica. 3 ساعات But today بتكون she is بالدنمارك. on her way to Denmark. She takes you from Gothenburg to Denmark in 3 hours. يعني أحسن لك بدل ما تروح بالقطار لمالمو، من مالمو بالقطار تطلع بالسفينة من هون 3 ساعات بتكون بالدنمارك، وجولة سياحية. هون في سفينة هلا في الطريق للدنمارك، بس تعرف المواعيد تاخذ معك 3 ساعات للدنمارك. طبعا هاي مو سفينة. And here you have a little smaller ferry called Stena Karisma. She is today no longer used. But when she was used, she could take us from Gothenburg to Denmark in 2 hours. That is actually really fast. And she could do this because she is a catamaran. A catamaran has 2 hulls instead of just 1 as normal ships have. But this was way too costly, and the fuel costs made Stena Line not win anything on this. So in 2014 she was put up for sale. And she has been standing here still ever since. Stena Karisma används inte واقفة من längre. 2014. Men när hon användes så kunde hon ta oss från Göteborg till Danmark på 2 timmar. كانت تروح ساعتين للدنمارك. är en katamaran. En katamaran har 2 skrov istället för bara 1. Och det är därför den också är tom längst ner, som vi kanske kan se när vi åker förbi. 2014 så lades hon upp för salu på grund av hennes höga bränslekostnader. Right in front of you can see a big blue building, a little awkward looking. This is Rosenlundsverket, a electricity production plant built in the beginning of the 1900s. The architects got the job to make it more discreet, because this was not the best place to put a building of this sort. And we had one genius who said, if we match it to the sky, nobody's gonna notice it. I don't really know what you guys think about that. I personally don't agree. Rosenlundsverket, denna stora blåa byggnad vi har framför oss nu, byggdes i början av 1900-talet som ett elverk. Anledningen att den är blå är för att man skulle matcha den mot himlen för att göra den mer diskret. Om man skulle ha frågat mig så skulle nog grått vara en lite bättre matchning till vår Göteborgs himmel.
För att innan vi hade en bro här så kunde skeppen faktiskt komma rakt in och lasta av i lagerhuset. After we pass this bridge, I want you to look up in your left to see what is left of this city wall. Efter den här bron så kan ni kolla upp i ert vänstra hörn för att se vad som är kvar av den 7 meter höga stadsmuren. يوتبوري يعني قريبة جدا على الحديقة أول ما تطلع من محطة القطار، قريبة جدا جنب الحديقة، قريبة من الشارع اللي فيه المسرح التياتر. أنا صورت صور بعدين إن شاء الله راح أنزلها على الانستغرام، اعملوا لي فولو على الانستغرام وراح أنزل الفيديو على اليوتيوب عندكم بالبايو، ممكن تشوفوا اليوتيوب وتشوفوا الانستغرام. On your left hand side we're gonna pass Gothenburg's most famous cultural attraction, the Church of Fish. Alldeles strax på er vänstra sida ska vi passera Göteborgs kanske mest kända kulturella attraktion, Fiskekyrkan. Fiskekyrkan byggdes 1874 och skulle lösa ett par problem för våra fisksäljare. Fisksäljarna stod precis här och sålde fisk hela året. Men under vinterna så frös de nästan ihjäl och under somrarna så stank hela staden fisk. Därför fick de Fiskekyrkan. The Church of Fish was built 1874 and was supposed to solve a couple of problems for our fish sellers. They used to stand exactly here and sell fish all year long. But during the cold Swedish winters, they almost froze to death. And during the summers, the whole city smelled like fish. So we got the Church of Fish, where you can still today eat and buy fish. Not right now though, because it's closed for renovations. And on your left side, no, this is your right side. On your right side, we're passing another very famous part of town, Haga, the old town of Haga. On these car-free streets, you can experience Gothenburg's oldest 1800s buildings. På er vänstra sida så passerar vi Haga, den gamla stan Haga, där man kan hitta Göteborgs äldsta byggnader sedan 1800-talet. So what is this construction site you see here and at a lot of other places in town? You remember how I told you that Gothenburg is built on a swamp, and swamps are very hard to build in or dig under. Well, this is the West Link, an underground train system throughout the whole city. A couple of years ago, our politicians decided to make everyone really, really angry. And they chose to start building the West Link. Has got a lot of critics to it, but if it's successful, it's gonna be a really good addition to the city. Här byggs alltså Västlänken, ett underjordiskt tågsystem genom hela vår stad. Många göteborgare tycker inte om detta för att det har skapat väldigt mycket problem i trafiken och stan ser som sagt ut lite så här överallt. الأولاد تحت 5 سنوات مجانا، فوق ال5 سنوات والله مش عارف، قالت لي 110 نسيت، بس الكبار 220. تحت ال5 سنوات 110.
240 الكبير. إذا عندك بطاقة إكا أو كوب في عليها خصم تطلع ب 170 175. بس بتحكي لهم عندي بطاقة إكا أو تعطيهم البرش النمر وبمشي الحال. هاي الحديقة الرائعة جنب المحطة. Very soon on your left hand side you're gonna start seeing a round building that I'm gonna talk a little bit more about. Alldeles strax på er vänstra sida så kommer ni börja se en rund byggnad som jag snart ska prata lite mer om. والله عيلة غالي. This round building then on your left-hand side, it was actually built as a hospital. But why would you build a round hospital? Well, at that time they believed that diseases and bacteria would get stuck in the corners, and if you built a round hospital, that would solve all the problems. Unfortunately, this was not true, and it was very expensive to build a round building. So soon after this bridge, you're gonna see the money start to finish because this building finally did not become totally round. Den runda byggnaden då, pedagogen kallar vi det idag, men var byggt som ett sjukhus. På den tiden så trodde man att sjukdomar fastnade i hörnen. Och ett runt sjukhus skulle vara ett sjukhus utan sjukdomar då. Detta fungerade tyvärr inte och det blev väldigt dyrt för staden att bygga en sån här byggnad. Alldeles strax kommer ni kunna se när pengarna tog slut för att byggnaden blev tyvärr inte rund. Idag är det dock inget sjukhus men del av Göteborgs universitet och hem till våra lärarstudenter. Today it is not a hospital but part of Gothenburg University and home to all our teacher students. And on your right hand side we're now passing the King's Park. This is actually the longest park in the Nordic countries. It is not very broad, but it is very long. And it is said that this park is like a library of trees. There are so many different kinds of trees here. Kungsparken på er högra sida, Nordens längsta park. Man brukar säga att denna park är som ett bibliotek av träd. Det finns väldigt trädsorter att hitta här. بس برضه حلو اليوم. الصبح كان مطر. On your left, we're now passing an interesting sculpture. This is the Greek god Prometheus. Legend says, or the mythology says, that he stole the fire from earth and took it down on, stole the fire from heaven and took it down on earth. He's the only guy I've ever seen with both a six-pack and a beer belly at the same time. Grekiska guden Prometheus stal elden från himlen och gudarna och tog ner den på jorden för oss människor. تروح على حديقة حلوة. Så där mina damer och herrar, då börjar turen. فكر نروح على بوتينسكا بس ممكن ما لحق. Jag vill tacka er för att ni har varit här med oss denna väldigt sköna dag. Halvsoliga dag och åkt paddan med oss. Om ni gillar er tur så får ni jättegärna lämna en recension på TripAdvisor eller Google.
I want to thank you all so much for being here on this beautiful day in Gothenburg and going on Paddan with us. If you liked your tour, please make sure to leave us a review on Google or on TripAdvisor. And thank you for choosing Strömma. Tack att ni valde Strömma allesammans. And please remain seated. انا صورت كل شيء بس بنزل اغلب شيء على الانستغرام وعلى اليوتيوب، بنزل الفيديو بس يكون عندي وقت ان شاء الله. تابعوا على الانستغرام، عندكم بالبايو موجود الانستغرام، اليوتيوب، الويب سايت تبعي موجود. هلا بنصور لكم اياه من برا وخلاص بنسكر بنريح شوي، بنكمل غدانا، بنستعد لرحلة ستوكهولم. نشوف عاد اذا في مكان قريب كمان نروحه، ضايل معنا ساعتين. ادفع واركب. في هناك عندهم في كشك صغير جوا، بتدفع وبتركب، بس بدك تشوف المواعيد. يعني ممكن تيجي تنتظر ساعة، نص ساعة، 20 دقيقة، او يكون فل زي الباص اللي ركبته البرمائي في رحلة كان فل. Tusen tack. هيدو شكتا هر كل هر يا tack. Tusen tack, mycket fint. Tack. اجيكم المكان من وين طلعنا. ما فتح الرابط، معقول؟ اللينك فيها كل اللينكات تبعتي في البايو. دق على هاي الايقونه زي تبعت الانستغرام، بتلاقي حسابي تبع الانستغرام، بتلاقي حسابي تبع اليوتيوب. الايقونه اللي فوق مكتوب جنب الرحله القادمه، هاي هون المكان. تقدر تصوروا الكو ار كود هنا. هذا المكان من هون تشتري من هون تشتري تذاكر 220. هاي المكان، هذا المكان هون صورناكم الرابط. صوروا الكو ار كودين. هاي المنطقة هون يوتبوري قريبة، يعني مو بعيدة عن محطة القطارات وعن بعد الحديقة. هناك محطة القطارات من هذيك الجهة. هاي الشارع هذا معروف في يوتبوري. ايوه كانت مطعم عربي ممتاز. طيب يلا اعذروني، هسه بدي اسكر ان شاء الله. شايلين معنا اغراض الجاكيتات والوضع والدنيا، نشوف عاد شو بصير معنا. ضايل معنا ساعتين لقطار يوتبوري. في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله.